Pamene ndikukulirako I'm observing what God is doing. ndikuona zimene Mulungu akuchita. He's got certain standards and ways of doing things. Ali ndi milingo ina ndi njira zina zochitira zinthu. And if you're wise enough, ngati inu muli anzeru mochuluka, you can observe mukhoza kuona and see that this is the handwork of God. kuti izi ndi ntchito za Mulungu. So when he's formatted a church, nde iye akati waupanga mpingo, it must follow the patterns he has laid down. umayenera utsatire mapateni amene yadawakhazikitsa. We have people that are born into the message, tili ndi wanthu amene abadwira mu uthenga, but we also must have a time when we have weddings. komanso pakuyenera kukhala nthawi imene tikuyenera kukhala ndi zikwati. It's like a tree flowering uli ngati mtengo wokuchita maluwa to produce the next generation. kuti ukabereke m'bado wina, Otherwise, it would cease to exist. apo iye ayi ndiye kuti basi zikhoza kuthera pompo. So we are given that opportunity ndiye ife tapasidwa mwayi umenewo of in our midst to have weddings. kuti pakati pathu pali zikwati. It's not a small thing. si chinthu chaching'ono It's a ayi, tree, ndi mtengo, a church flowering mpingo umene ukuchita maluwa to bring the next generation. kuti ukabwerese m'bado wotsatira. So we have Brother Isaac Malemba. ndiye tili ndi m'bale Isaac Malemba. If he could come up front. mungati mubwere kutsogolo. Brother Isaac has found him a wife. m'bale Isaac azipezera mkazi. She is from Blantyre, iyeyo ngochokera ku Blantyre, Kanjedza Church, mpingo wa ku Kanjedza. and he would like to show her to you today. amafuna kuti akuonetseni inu lero. If the fiancé can come up front. ngati bwenziro lingabwere kutsogolo. Paja dzina agenda. Morini Likumbola. They were in a relationship before they believed. anali mu bwenzi mbuyo mwasanakhulupirire. And the girl's parents are believers. ndiye msungwanayi makolo ake ndi wokhulupirira. So when she caught on to the message, ndiye atawugwira uthenga, she dissolved the relationship anachithetsa chibwenzicho because she saw in the word it couldn't stand. chifukwa anaziona m'mawu kuti sizikanakhoza kuyima. Then she believed the message. ndiye anakhulupirira uthenga. In Blantyre, ku Blantyre, the parents I think stay in Palombe, ndiye makolo ake khanga tamakhala chaku Palombe. and started worshiping the Lord. ndiye anayamba kumapembedza Ambuye. So she took a turn to come to Zomba to see her aunt, Sister Jim. ndiye anabwera ku Zomba kuti adzaone alongo awo mlongo Jimu, An anti yawo mlongo Jimu. And by then, ndiye nthawi Brother imene Isaac had believed in Zomba away from her. m'bale Isaac nkuti atakhulupirira ku Zomba kutali ndi iyeyi. And when the girl came visiting, ndiye mmene msungwana anabwera kudzawachezera, Brother Isaac said, "Wait a minute. ndiye m'bale Isaac anati kodi chachitika nchiyani? That's my wife." uyu ndiye mkazi wanga uja. So he
he reintroduced himself ndiye iye anadzibweretsa iye mwini and said, look, I have believed what you have believed. nanena kuti taona anthu inenso ndakhulupirira zimene iwe In wakhulupirira my heart, you are my wife. mu mtima mwanga iweyo ndi mkazi wanga Can I marry you? ndipo ndikukukwatira. She said, yes. Anati inde. So Brother Isaac went on to visit the in-laws in Palombe. Ndiye mbala Isaac anapita ukayendera azilamu wawo ku Palombe. And asked for her hand in marriage. Nawapempha ngati angamkwatire iye. They gave him consent. Anampasa chilolezo. And he went on to make the arrangements. Ndipo anapitirira kukapanga madongosolo. The girl stays in Blantyre. Msungwana ya amakhala ku Blantyre. We have had a private talk. Takambirana mwantseri. I wanted to get definite details. Ndinkafuna kuti ndimvetsetse mvemvemve. I didn't want kutangondipaka zinthu ya. I don't want just to smear us. So she stays in Bangwe. Nde ananena kuti Namiyango area. She runs a business. iyeyo amayendesa ma business. She bakes cakes Amaphika makeke in Bangwe. ku Bangwe At in Tandizi. kwa Mthandizi. And that's how she sustains herself. Mmenemo ndi mmene amazipezera zosowa. She's a self-made Iye sales lady. iyeyo ndithu ndokhazikika. She bakes cakes for weddings, for events. Amaphika makeke amuzikwati ndi zochitika. And out of that, she's able to sustain a living. Ndiye kuchokera mzimenezo iye amakwaniritsa kupeza She's zomthandiza kuti done akhale that moyo. for some time now. Wazichita izo kwa kanthawi ndithu. Brother Isaac is also a self-made businessman. Mbale Isaac'inso naye ndi mnyamata wolimba pa business. He does photocopying business. Iyeyo amapanga ma business ya photocopy, printing. Olibaje kuchinamwali? Is it in Chinamwali? Chinamwali. Ndi ku And out Chinamwali. of that, he derives a living. Kuchokera mzimenezonso naye amapezapo kumthandizira okhala moyo. Palibe chigwirizano chilichonse chimene chinalipo kumbuyo. There is no union that was ever before. Aliyense amakhala moyo wake kumapembedza Ambuye. Each one of these were living a separate life worshiping the Lord. Until when Brother Isaac saw her visiting the aunt. Mpaka na pamene mbale Isaac anamuona iye akudzachezera azakhali ake. And that's when his desire was ignited to say, look, that's my wife. Apo pamene chikhumbo chake chidayatsidwa moto kunena kuti uyo ndi mkazi wanga. So the two are proposing to marry. Nde awiriwa lonjezana kuti akwatirana. It's going to be engagement on 18 December. Chitomerocho chidzakhala pa 18 December. 18 December engagement. Pa chitomerocho. And wedding in January. Ndipo chikwaticho chidzakhala mu January. At a date to be fixed upon agreement with the elders. Pa tsiku limene liti likonzedwe atakambirana ndi akuluakulu ampingo. So I'm happy to welcome her in our midst. Nde ife ndokondwa kumulandira iye pakati pathu. I am happy with her. Ine ndokondwa naye iye. Amen. Alipo abale ya antsikanayo muno. Sister Jim mulipo? Are there any relatives of this sister? Sister Jim mukwadziwa. This you know Sister Jim. Ndi mbumba yawo. And with their relations. I don't know if Brother Isaac has any relations here. Sindikudziwa ngati mbale Isaac ali ndi achibale aliwonse kuno. And yet he is the one who is a Zomba church member. Iyeyo ndiye yekhayo amene ndi membala wa mpingo wa Zomba. The girl is from Blantyre. Oh, there they are. Wow. Awali apawa. Wow. So
It's not just a made-up story. This thing is approved even from the parents. sikuti ndi nkhani yongopeka zachitovomerezedwa kumakolo kumene. I'm happy for you. Ndine wokondwa kamba ka inu. Sister Jim, you facilitated this union. Mlongo Jimu mwapangitsa chochitika ichi That the girl should be found kuti msungwanayo akapezedwe with your family. ku banja. Brother Isaac, thank you for choosing Zomba as your church. Mbale Isaac zikomo posankha Nzomba ngati kuchalichi kwanu. You can see you have found a wife through the church. Mukuona mwapeza mkazi mchalichi. God bless you. Mulungu akudalitseni. So I'll ask them to go back to their seats. Ndiye ndiwapempha iwo kuti apite mipando yawo. It's not an engagement day, so we'll not ask them to sit together. Tomwelo ichi ndesiti walola kuti onse akhale pamodzi. We will do that on 18th December. Tidzachita zimenezo pa 18 December. In fact, he wanted to marry on 17th December. Nde iyetu amachita ufuna kuti ankwatire pa 17 December. But you have to involve other people. Koma mmayenera kuti mukhudzenso anthu ena. So the other people are not ready to do it on 17th December. Ndiye anthu enawo anali asanakonzekere pa 17 December. So I'm sorry, girl, you have to wait some more. Ndiye peva msungwana ungodikirira pang'ono. When she came to see me at my house atabwera kudzandiona ku nyumba kwanga a couple weeks ago, masabata angapo apitawo, I said, when you are leaving, going back to Blantyre, nanena kuti ukamakhala kuti ukupita kubwerera ku Zomba, don't even go to visit his house. nati usapite nkomwe kukaona nyumba yake. You just go to the bus depot and go back. Ukangokwera basi kumapita. Because as he is, he wants you to go home. Chifukwa mmene alili iye akukufuna iweyo. But we have to stand between them and say, not yet. Ndefe tikuyenera kuima pakati kunena kuti ayi sipakadali pano. Similarly, today we are saying the same. Chimodzimodzinso lero tikunena choncho. She'll go back to the depot. Apita ku depot. And go to Blantyre. Kumapita ku Blantyre. To wait for 18 December. Tidikirira pa 18 December. The engagement is going to take place here. Chitomerocho chidzachitikira pano. And the wedding is also going to take place here. Chikwati chonso chichitikira pano. Because as it is, the girl has no roots in Blantyre. She goes to church, but the parents are in Parombe. Monga mmene zili chifukwa msungwana sikuti wakhazikika ku Blantyre, ngakhale makolo ake amakhala ku Parombe. So I wish them well. Ndiye tikuwafunira zabwino. Lovely people. This tree is flowering. Chinthu ichi chikukongola. God bless you. Kuzakubwerera. If you don't understand it today, ngati simukuzimvetsa lero, you will understand it by and by. muzazimvetsa pang'ono-pang'ono. Mpingo uzitulutsa zikwati zovomerezeka. The church should pass through the weddings that are acceptable. Udzibatiza abantu. It should baptize people. Udzisintha miyoyo y'abantu. It should change lives. Then that church is alive. Ndiye mpingo umenewo ngwa moyo. So we have